Yes. Good morning, students. On page number 55, unsolved number 2, we are solving a problem on partnership final accounts, and this problem has got current account. So we've already avoided to waste the time, and we have already done the star marking everything. We'll start the problem. So debit side indicates expense oblique asset, but then this problem has got a current account. Now, why do we open a current account? Here we open current account because this partnership firm in which Mitesh and Mangesh are partners are maintaining accounts, maintaining capitals as per the which method? Fixed capital method. Under fixed capital method, the capital amounts remain same at the beginning of the year and at the end of the year also. Then whatever amount is payable to the partners like salary, commission, profit, interest on capital will be paid in a separate account which we opened, that is called as current account. So whatever we have to pay to the partner will go to the credit side. Whatever we have to collect money from the partner on the account of drawings, then again drawings, it may be loss, it may be interest on drawings, this all will be debited to the partner's current account. So partner's current account is account which is opened to note down all the transactions with respect to his being a partner in the partnership firm business. So whatever we have to pay him will come on the credit side. Like we have to pay him interest on capital, we have to give him salary, we have to give him commission. This will be reflected on the credit side. If we have to recover some money from the partner, that will be debited to his current account. That is drawings account. Sorry, the current account debit side will have drawings to drawings, interest on drawings. Then we have to net loss, if any, will be debited to his current account. So that is the reason we have opened this specially a separate account called as partner's current account. Let's start with the problem. Yes. On the debit side, first item is stock. What stock is that? Opening stock. What is that stock? Raw material that we are going to use in the manufacturing process. So it will go to trade account debit side. Write down the amount 25,000. Outer column. So opening stock 25,000. We have to write down directly outer column. There is no adjustment, so direct outer column. Done. Please tick mark in the textbook. What is the next item we have? Building. Building is a asset. So balance sheet asset side, building. So there's a star mark done. So building will go to the balance sheet asset side. Inner column 48,500. 48,500 is the amount that will go to your balance sheet asset side inner column. So after building, what we have? What is carriage? Carriage is the transport cost paid for the transportation of raw material. Carriage is the transport cost paid for the transportation of raw material. Carriage काय आहे या ठिकाणी जे raw material आपण purchase करतो त्यासाठी जी transport cost pay केलेली आहे ती आहे carriage. So carriage is a direct expenses and it will go to trade account debit side. The amount is 1780. There is adjustment, so we'll write in the inner column. Carriage inner column 1780. Next, after carriage, what we have? Insurance, but what insurance? It is factory insurance. So it is factory expenses. It will go to trade account debit side. After carriage, we have to write factory insurance being the direct expenses 2,700 on the outer column. There is no adjustment. So we'll write to factory insurance, direct outer column 2,700. Yes, please tick mark in the textbook. Next item is what is postage? The amount of postal stamps we have purchased or the amount of letters we have posted. So that is your indirect expenses. So postage is not going to contribute to everything. It is an indirect expense. It will go to profit loss account debit side. Direct outer column 1,600. Write down postage direct outer column 1,600. Written? Yes. What is the next item? What is bills receivable? A bill of exchange where we are going to receive money in future, and that is asset. So balance sheet asset side. Your next item is bills receivable. Balance sheet asset side, bills receivable. There is no adjustment. So we'll write in the outer column 13,700. So bills receivable is a asset, bill of exchange, and that is why it will go to balance sheet outer side. Asset side outer side. Next one after bills receivable. Sundry debtors are all those parties to whom we have sold goods on credit. In future will receive money. That is why it is asset. There are adjustments. So bills receivable, sorry, debtors inner column 52,500. Debtors ते सगळे कंपनीज पार्टी ज्यांना आपण उधार माल विकले त्याच्याकडे पैसे मिळणार आहे म्हणून बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साइडला इनर कॉलम मध्ये 52,200. नेक्स्ट, व्हॉट इज नेक्स्ट आयटम?
Returns inward. Return inwards is the sales which is come back, which has came back from the customers. रिटर्न्स इनवर्ड काय आहे, आपण जो माल विकला होता तो कस्टमरला आवडला नाही, जास्ती आहे, चुकीचा आहे आणि म्हणून कस्टमर आपण परत केलेला आहे, तो आपल्या सेल्स मध्ये मायनस व्हायला पाहिजे. म्हणून सेल्सच्या खाली लेस रिटर्न्स इनवर्ड 1600 इनर कॉलम. सेल्सच्या खाली लेस रिटर्न्स इनवर्ड इनर कॉलम 1600. फिनिश्ड. रिटर्न्स इनवर्ड टिक मार्क करा. Next item, what is purchases? Purchase of raw material. What is that? Purchase of raw material. It is direct expense. Purchase of raw material is a direct expense. So it will go to trade account debit side to purchases. Inner column, the amount is 68,900. Purchases, inner column 68,900. Next, after purchases, what is audit fee? The audit fee is paid to the chartered accountant or agency who is conducting an audit in your company. So they are verifying your purchase sales book, cash book, bank book, all the transactions, and that is why it is indirect expenses. So audit fees paid to a firm of chartered accountants is indirect expenses that will go to profit loss account debit side. Inner column there is adjustment. To audit fees 1,800 inner column. After audit fees, what is it? What is loose tools? All those assets in the factory, like which are not stationed at one place. लूज टूल्स काय ऍसेट आहे, जे एका ठिकाणी स्थिर नाहीये. तुमचं कॉम्प्रेसर मशीन असेल, ड्रिल मशीन असेल, हे काय तुमचे ऍसेट्स आहेत. बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साइडला लूज टूल्स, इनर की आउटर कॉलम? आउटर. व्हॉट इज द अमाउंट ऑफ लूज टूल्स? 32,000. लूज टूल्स इज ऍसेट, सो बॅलन्स शीट ऍसेट साइज लूज टूल्स, डायरेक्ट आउटर कॉलम 32,000. Yes, after that, something new that we are learning today. What is it? Manufacturing expenses means it is a manufacturing expenses. So that is directly going to contribute to your manufacturing activity, raw material activity. So it is direct expenses. So manufacturing expenses, trade account debit side, direct outer column, the amount stands is 1820. Manufacturing expenses 1820. Next. So they have mentioned which charges, electricity charges. So this is not clearly mentioned about a factory. So it is your indirect expenses that will go to profit loss account debit side. Electricity charges, outer column, the amount is 2,600. Next, general expenses are expenses which are not particularly identified towards manufacturing or even the office expenses. So that will go to profit loss account debit side, outer column 3,400. To general expenses, 3,400 are not associated with any manufacturing process. So it is an indirect expenses. Next, what is export duty? The duty that you pay to the government for sending goods from our country to other country. So when you're paying duty, that is not concerned with your manufacturing. So one straight question, export duty is not concerned with your raw material. It is about your finished goods. So that is why it is an indirect expenses. So export duty will go to profit loss account debit side, outer column being there is no adjustment, so we'll write in the outer column. Next, what is the next one? Cash in hand and bank balance, both are your assets. So balance sheet asset side, cash in hand, direct outer column 75,000. Very good. And next is, and your bank balance is 29,000. There is no adjustment, so we'll take it outer column. Cash and bank balance. Cash in hand 75,000, cash at bank 29,000. Yes, after that, conveyance. What is conveyance? Conveyance is the transportation, the transport cost, not transport, but travel cost paid to the office staff for traveling in the local area. Like the staff is going to bank to deposit check, or is going to the chartered accountant's office to submit some documents, or is going to client's place for some discussions and meeting. So when office staff is going for a local travel for some administrative purposes, so that is your conveyance expenses. So conveyance is not concerned with your raw material, not with manufacturing. So it is an indirect expense. So conveyance will go to profit loss account debit side. Conveyance काय आहे? तर ऑफिसच्या कामासाठी जवळच्या एरियामध्ये जेव्हा एखादा स्टाफ जातो, त्यासाठी जो वाहतुकीचा खर्च आलेला आहे, ओला कॅब असेल, बस असेल, पेट्रोलचा खर्च असेल, तो काय कन्व्हेन्स आहे, तो इनडायरेक्ट खर्च आहे. नेक्स्ट, आफ्टर कन्व्हेन्स, फर्निचर. काय फर्निचर? तर तुमच्या बिझनेस मध्ये जे टेबल, खुर्ची, जे काही या ठिकाणी फायलिंगचे कॅबिनेट्स आहेत, ओके, ते काय तुमच्या ठिकाणी फर्निचर ती ऍसेट आहे. काय ती ऍसेट? बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साइडला फर्निचर ऍडजस्टमेंट आहे, इनर कॉलम 64,000. बॅलन्स शीट ऍसेट साइड, inner column 64,000 is your asset with adjustment, so inner column. After furniture, salary. What is salary?
Salaries paid to the office staff, they are working in the office, so salary paid to the educated people is not concerned with manufacturing activity, so it is a indirect expenses. So salary is 2000, outer column, there is no adjustment to it. Next. So rent, but they have not clearly mentioned factory rent. It is only plain rent. So when nothing is clear in a problem, we have to treat it as indirect expenses. या ठिकाणी फक्त भाडं म्हणलेलं आहे, फॅक्टरी भाडं म्हणलंय का नाही, गोडाऊन भाडं म्हणलंय का नाही, ऑफिस रेंट म्हणलं का नाही, अशा वेळेस आपण या ठिकाणी काय करायचं आहे, रेंट, रेट्स अँड टॅक्सेस. या ठिकाणी रेंट म्हणजे भाडं, रेट अँड टॅक्सेस म्हणजे काय, वृक्ष कर, स्वच्छता कर जे आपण या ठिकाणी नगरपालिका या ठिकाणी ग्राम पंचायत देतो, या ठिकाणी तो कोणता कर आहे, रेट्स अँड टॅक्सेस. या दिल्यामुळे आपली वस्तू तयार होत नाही, आपला ऑफिसचा कदाचित हा भाड्याचा खर्च असेल. सो इट विल गो टू प्रॉफिट अकाउंट डेबिट साइड, रेंट, रेट्स अँड टॅक्सेस 3700. भाडं, वृक्ष कर, स्वच्छता कर. नेक्स्ट. What is the next one? What is drawings? Drawings is the amount in cash or goods withdrawn by the partner for his personal use. ड्रॉइंग्स काय आहे, तर वैयक्तिक वापरासाठी जेव्हा पार्टनर व्यवसायातनं वस्तू किंवा कॅश काढून घेतो तर आपण ड्रॉइंग्स करतो. सो ड्रॉइंग्स इज एनी अमाउंट ऑफ गुड्स और कॅश टेकन आउट फ्रॉम द बिझनेस फॉर पर्सनल यूज. So when partner takes out the drawings or money, that is affecting direct his capital. जेव्हा ड्रॉइंग्स होतात तर त्याच्यामुळे पार्टनरचं कॅपिटल काय होतं, कमी होतं. आता आपण या ठिकाणी कोणता अकाउंट ओपन केलं, करंट अकाउंट. तर करंट अकाउंटच्या डेबिटच्या माध्यमातून तुम्ही काय करणार, त्याचं कॅपिटल कमी करणार आहात. आलं लक्षामध्ये. सो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स. मितेशचे किती आहेत, 1200 आणि मंगेशचे किती आहेत, 2200. व्हेरी गुड, 2200 मंगेश. So drawings is the amount withdrawn by partner in the form of cash or goods for personal use is treated as drawings, and drawings are deducted from the capital. Next. Now we have finished with the debit side of the trial balance. Now we'll focus on the credit side. Credit side of a trial balance indicates it is income, liability or provision. ट्रायल बॅलन्सची क्रेडिट साइड काय दाखवतं, या ठिकाणी काय इंडिकेट करतं, एक तर ते आपलं उत्पन्न आहे डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट, आणि त्या ठिकाणी काय देणं आहे, लायबिलिटी आहे, किंवा या ठिकाणी काय त्याचं नियोजन आहे, तरतूद आहे. ओके, पहिला आयटम काय, sundry creditors. What are sundry creditors? All those parties those who have supplied you goods on credit is called as sundry creditors. तर ऍडजस्टमेंट आहे काही नाहीये. सो बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला sundry creditors डायरेक्ट आउटर कॉलम 38,000. बॅलन्स शीट liability side, after capital current account, we have to write creditors, direct outer column. There is no adjustment to creditors. Finished? Yes. What is the next item? Sales is your direct revenue, direct income. Sales is your direct revenue, direct income. That will go to trade account credit side. By sales, the amount is 1,75,000. The amount is 1,75,000. So after you deduct 1,75,000 minus 1,600, what is the amount? 1,73,400. सेल्स मधून सेल्स रिटर्नची वजा मायनस केल्यानंतर तुमचा नेट सेल्स किती या ठिकाणी 1,73,400. नेक्स्ट टिक मार्क करा प्लीज. येस, व्हॉट इज इट. आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये जसं मी सुरुवातीला सांगितलंय की ह्या पार्टनरशिप फर्म मध्ये मितेश आणि मंगेशचं 2 अकाउंट आहेत, 2 वेगळे आहेत, ते म्हणजे कॅपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट. ज्या प्रॉब्लेम मध्ये कॅपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दिलं आहे त्या कॅपिटल अकाउंटला या ठिकाणी डिस्टर्ब करायचं नाहीये. डायरेक्ट जे काय असेल ते करंट अकाउंट आपल्याला प्लस मायनस करायचं आहे, आणि कॅपिटल अकाउंट डायरेक्ट बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड वे टू टेक इन द इनर कॉलम टोटल आउटसाइड. सो मितेशचं कॅपिटल 1,50,000 and Mangesh capital how much? 50,000. Total outer column 2 lakh rupees. या कॅपिटल अकाउंटला आपण काही प्रॉफिट मायनस प्लस मायनस करणार नाहीये. त्यासाठी आपण करंट अकाउंट ओपन केलंय. त्या करंट अकाउंटच्या माध्यमातून त्या पार्टनरचं जे काही देणं घेणं आहे ते आपण त्या ठिकाणी करणार आहोत. येस. नेक्स्ट. What is the next item? Outstanding salary. Outstanding salary means what? Salary which are not paid. So it is a payable. It is a liability. Balance sheet liability side. Outstanding salaries amount is 2,000. Next. What is bills payable? All bill of exchange that we have accepted for payment. We have given a promise in writing that will make payment is a liability. So balance sheet liability side bills payable. How much it is? Any adjustment on that? No. So 18,000 direct outer column bills payable. Done. Next. What is the next item? Please read. Return outward. Outward means
Going out, what is going out? The raw material which we have purchased is of not good quality, so we are sending it out, so that will be deducted from your purchase. So return outwards is purchase return, so that will be deducted from your purchases. So trade account debit side, to purchase less returns outward, the amount is how much? 1,800. 1,800. The outer column we have 67,100. Returns outward 67,100. Can see. Done? Yes. What's the last next item? Current account. Current account which side? Trial balance credit side. Means they have credit balance. So trial account, trial balance credit side, we have current account balances. So that will go to current account credit side. So we have current account open, credit side, by balance brought down. Mitesh, we have 3,000 balance. And Mangesh, we have 2,000 balance. ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिट साइडला करंट अकाउंटचा बॅलन्स आहे, म्हणजेच कोणता बॅलन्स आहे? क्रेडिट बॅलन्स आहे, आणि म्हणून कुठे जातो? करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला. झालं का ट्रायल बॅलन्स तुमचं पूर्ण? प्रत्येक आयटम आपण एकाने ट्रान्सफर केलेला आहे, ज्याला ऍडजस्टमेंट आपण इनर कॉलम मध्ये घेतलेला आहे. नाउ वी हॅव टू फोकस ऑन द ऍडजस्टमेंट्स. सो ऍडजस्टमेंट्स आर टाइप ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स व्हिच नीड टू बी रेकॉर्डेड फॉर करेक्ट अँड ॲक्युरेट पिक्चर ऑफ द बिझनेस. So we'll get the exact figure of the profit. So first adjustment is that it is not an adjustment, it is an information. So what is that information? Mitesh and Mangesh are partners and they have not mentioned anything, but important thing that they are partners and the profit sharing ratio is 3:1. So this is not an adjustment information which we are not going to account, but going to consider that ratio, that is 3/4 and 1/4. Next adjustment, what is it? Partners are entitled to get commission at 1% on gross profit. हे जे पार्टनर आहेत मितेश आणि मंगेश, जे काही बिझनेस मध्ये ग्रॉस प्रॉफिट होईल त्याच्या 1% दोघांना कमिशन द्यायचं आहे. आता हे कधी कळेल तुम्हाला? व्हेन यू टेक द ग्रॉस प्रॉफिट, बट याची एंट्री केली पाहिजे. या ठिकाणी करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय कमिशन, करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय कमिशन ऑन जीपी, बाय कमिशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, फक्त लिहून ठेवायचंय बाय कमिशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. हा कुठं गेली एंट्री? आपण क्रेडिट साइडला. हे पार्टनरला आपण देतोय. इन एनी ट्रान्झॅक्शन देर इज ऑलवेज वन थिंग, एकाला इन्कम आहे, दुसऱ्याला खर्च आहे. आज जर तुम्ही या पार्टनरशिप फर्म मध्ये पार्टनर जेव्हा कमिशन देता, तर पार्टनरला हा इन्कम आहे, पण पार्टनरशिप फर्मला काय एक्सपेन्स आहे. म्हणून कुठे तो प्रॉफिट अकाउंटच्या डेबिट साइडला. सो प्रॉफिट अकाउंटच्या डेबिट साइडला आपण या ठिकाणी एंट्री करून ठेवलेली आहे. टू कमिशन पेएबल टू पार्टनर मितेश आणि मंगेश आपण लिहून ठेवलेला आहे. फक्त अमाऊंट टाकायची आपल्याला. ओके. नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट. काय थर्ड एडजस्टमेंट? काय क्लोजिंग स्टॉक? The value of goods at the end of the accounting year, that is on 31st March, on the bid date is your closing stock. Okay, and the closing stock amount is how much? 23,700. Take page number 19, one number adjustment. त्याचे दोन इफेक्ट कुठे द्यायचे बघा. Take page number 19, one number adjustment. Balance sheet asset side and trade account credit side. So 19 page number one number adjustment. Closing stock, first effect will go to balance sheet asset side, second effect will go to trade account credit side. So balance sheet asset side we already have closing stock written, the amount is 23,700 direct outer column. Balance sheet asset side, closing stock 23,700 outer column, and second it will go to trade account credit side by closing stock 23,700. Written? No. Okay. So first effect balance sheet asset side closing stock, and second effect will go to your trading account credit side by closing stock 23,700. Yes, your fourth adjustment. So what is outstanding expenses? Expenses which are incurred but not recorded. Expenses which are incurred but not paid. So we have to record and show that that amount is payable. काय आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस? खर्च झालाय पण त्याचं नोंद झालेलं आहे, त्याचं पेमेंट पण झालं नाहीये. तर कोणते खर्च आहेत ते दोन्ही? ऑडिट फी 400 रुपये द्यायचे आहेत आणि कॅरेज किती? 600 द्यायचे. जे ऍक्च्युअल पेमेंट केले तुम्ही काय केलेलं आहे? ऑलरेडी दिलं आहे. आता हे खर्च झालाय पण दिला नाहीये, आणि म्हणून काय केलं पाहिजे? आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस त्या खर्चामध्ये ऍड केलं पाहिजे. सो वी नीड टू ऍड द आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस द रिस्पेक्टिव्ह एक्सपेन्सेस. व्हॉट द फर्स्ट एक्सपेन्सेस? ऑडिट फी. तर या ठिकाणी प्रॉफिट अकाउंटच्या डेबिट साइडला ऑडिट फीच्या खाली आपण जागा सोडली, ऍड आउटस्टँडिंग. व्हॉट द अमाउंट ऍड आउटस्टँडिंग? 400. So 1800 plus 400, outer column 2200. Audit fees outstanding 400, audit fee मध्ये ऍड होईल outerला 2200. दुसरा कुठला खर्च आहे? कॅरेज. कॅरेजची किती आउटस्टँडिंग आहे? 600. सो वरती कॅरेजला पुढे इनर कॉलम मध्ये त्याच्या खाली आउटस्टँडिंग ऍड करायचे 600 रुपये.
Trade account debit side to carriage खाली add outstanding, inner column 600, total, outer column 2380. Outer column 2380. This is the first effect. हा झाला पहिला इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट काय? हे पेमेंट करायचं आहे, हे पेमेंट केले का नाही? करायचं म्हणजे काय? पैसे देणे, देणे म्हणजे काही लायबिलिटी आहे. बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस या ठिकाणी ऑडिट फी इनर कॉलम मध्ये 400 and carriage 600, total 1000 rupees we have to pay towards outstanding expenses. So we'll write it here on the top, 1000 rupees carriage expense, sorry, outstanding expenses 1000 total. Outstanding expenses 1000, carriage and audit fee. Done? Please tick mark that we have done the two adjustments for that, two effects for the adjustment number 4. Yes, what is the fifth adjustment? Building is valued at 46,500. सगळं वर्ष संपल्यानंतर त्या इमारतीची किंमत, नवीन किंमत आलेली आहे 46,500. जेव्हा आपण बिझनेस सुरू केला होता किंवा बिझनेस या ठिकाणी अकाउंटिंग केलं तर बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साइडला बिल्डिंगची किंमत आपण किती दिली? 48,500 लिहिली. पण आज जेव्हा तुम्ही या ठिकाणी अकाउंटिंग करायला घेतलेलं आहे, ओके, प्रॉफिट फाइंड आउट करताय, तेव्हा तुम्हाला कळलेलं आहे की बिल्डिंगची नवीन किंमत किती आली? 46,500. मग आउटर कॉलम मध्ये मी लिहून टाकलं 46,500. तुम्ही पण लिहायचंय. बिल्डिंगच्या इथं आउटर कॉलमला नवीन किंमत आली 46,500. जुनी किंमत किती होती? 48,500. नवीन किती आहे? 46,500. मग बिल्डिंगची किंमत वाढली कमी झाली? कमी झाली. कशामुळे कमी झाली? एक तर तुम्ही विकली किंवा डेप्रिशिएट झाली. तर या ठिकाणी कुठेही बनलं नाही की बिल्डिंगचा पार्ट विकलेला आहे. तर या ठिकाणी निश्चित काय आहे? डेप्रिशिएशन. किती अमाऊंट आहे मग? 2000. सो डेप्रिशिएशन लेस डेप्रिशिएशन मायनस 2000 म्हणजे तुमच्या या ठिकाणी बरोबर हिशोब टॅली होत आहे. लेस डेप्रिशिएशन 2000. अंडरस्टूड? जुनी किंमत 48,500, नवीन 46,500. 2000 नी बिल्डिंगची व्हॅल्यू कमी झाली. त्याला एकच कारण आहे, बिल्डिंगचं डेप्रिशिएशन झालेलं आहे. हा झाला फर्स्ट इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट तुमचा प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या डेबिट साइडला टू डेप्रिशिएशन लिहिले बघा तुम्ही. त्या खाली बिल्डिंग लिहिलं असेल, त्या पुढे लिहिलं असेल कदाचित. डेप्रिशिएशनच्या पुढे बिल्डिंगच्या इनर कॉलम मध्ये बिल्डिंगच्या पुढे 2000 रुपीज. बिल्डिंगच्या पुढे इनर कॉलम मध्ये 2000. येस. नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट टिक मार्क करा, ती ऍडजस्टमेंट झाली म्हणून. येस. फर्निचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%. काय करायचंय? फर्निचरला काय करा? 5% कमी करा. वर्किंग नोट घेतली का सगळ्यांनी? पटकन करायला घ्या वर्किंग नोट. येस. सो वर्किंग नोट इज नंबर 1 डेप्रिशिएट. नंबर 1 डेप्रिशिएट. What is that? Furniture. Okay, what is the value of furniture in the balance sheet? Either column? 64,000. What is the rate of depreciation? 5%. So 64,000 into 5 upon 100. This 2 zeros gone, this 2 zeros gone. So the value is 3,200. Please write down depreciation furniture 64,000 into 5 upon 100. That is 3,200. So this amount will be deducted from your asset. So balance sheet asset side, furniture. Balance sheet asset side, furniture खाली जागा सोडली तिला depreciation. Yes. 3,200 मायनस करायचे आहेत आणि आउटरला अमाऊंट घ्यायची आहे. व्हॉट इज अमाऊंट? 60,800. डेप्रिशिएशन 3,200. अंडरस्टूड? पुन्हा तुमच्या ऍसेटची व्हॅल्यू काय झाली? कमी झाली. कमी झाली म्हणजे काय? तुमचा या ठिकाणी प्रकारचा लॉस आहे. ऍसेटची व्हॅल्यू कमी झाली म्हणजे खर्च किंवा लॉस आहे. आणि किती रुपये माइनस झाले? 3,200. कशाचे? फर्निचरचे. सो प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या डेबिट साइडला टू डेप्रिशिएशन लिहिले तुम्ही, ते पुढे फर्निचर लिहिलंय. इनर कॉलम मध्ये 3,200, टोटल आउटर कॉलम मध्ये 5,200. टू डेप्रिशिएशन फर्निचर 3,200, त्याच्या खाली बिल्डिंग 2,000, टोटल आउटर कॉलम 5,200. टोटल आउटर कॉलम 5,200. झाले दोन इफेक्ट. टिक मार्क करा प्लीज ऍडजस्टमेंटला. येस. व्हॉट इज द सेवेंथ ऍडजस्टमेंट? येस. प्रोव्हाइड इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. वर्किंग नोट नंबर 2. टेक वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. कोण आहे पहिला पार्टनर? मितेश. Mitesh capital is how much? 1,50,000. Okay, Mitesh capital is 1,50,000.
into what is the rate of interest? 2.5% upon 100. Write down interest on capital Mitesh 1,50,000 into 2.5 upon 100. हे 0 काढून टाकूया, पॉइंट काढून टाकूया, 0 वाढवूया. हे 3 0 कमी झाले, 3 0 कमी झाले. So 25 into 150. 25 into 150. So the value is 3750. So interest on capital for Mitesh is 3750. 1,50,000 into 2.5 upon 100 होतं, एक डॉट कमी केला, 0 वाढवला आणि त्यामुळे 150 to 25 is equal to 3750. हा कुणाचा आहे? मितेशचं. मंगेशचं किती कॅपिटल आहे? 50,000. त्याला पण सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे 2.5 upon 100. पॉइंट म्हणलं की पॉइंट काढून टाकायचं, 0 वाढवायचा आहे. हे 3 0 गेले, 3 0 गेले. 50 into 25 is 1250. 50 गुणिले 25 किती आहे? 1250. This is interest on capital. Please take page number 19. Check adjustment, interest on capital. त्याचे दोन इफेक्ट काय करतात सांगा मला. Yes. पहिला इफेक्ट काय आहे? किती नंबर adjustment आहे? 10. Page number 19. Adjustment number 10. Interest on capital. First effect is काय? Show to the debit side of profit and loss account. So profit and loss account च्या डेबिट साइडला आपण ऑलरेडी दिले टू इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. मितेशच्या पुढे इनर कॉलम मध्ये 3750, मंगेश 1250, टोटल आउटर कॉलम 5000. टू इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या डेबिट साइडला to interest on capital, Mitesh 3750, Mangesh 1250, total outer column ला 5000. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साइडला अजून खाली खाली शेवटी एकदम टू इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. डन. हा झाला फर्स्ट इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट काय बघा. पार्टनर्स कॅपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. सो पार्टनरच्या करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल दिलं आपण. मितेशचे 3750, मंगेशचे 1250. करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, मितेश 3750, मंगेश 1250. So here I want to explain, when you're giving interest, जेव्हा तुम्ही व्याज देता, पार्टनरला इन्कम होतो, पार्टनरशिपला खर्च होतो. पार्टनर द्यायचं पण कुठल्या पार्टनरच्या कोणत्या अकाउंटला? करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला. आणि हा खर्च पण कुठे द्यायचं तुम्हाला? रिगार्डिंग प्रॉफिट अकाउंटच्या डेबिट साइडला. कळलंय? एक प्रकारची ऍडजस्टमेंट झाली म्हणून. 7 number adjustment. Yes, what is the 8 number adjustment? Goods of 900 were taken by Mangesh for his personal use. मंगेश हा पार्टनर आहे आणि त्याने स्वतःसाठी काय घेतले? गुड्स घेतलेत. केवढ्याचे गुड्स घेतलेत? 900 चे. ते पण वैयक्तिक वापरासाठी. त्याला ड्रॉइंग्स म्हणतो आपण. काय म्हणतो? ड्रॉइंग्स. चेक करा पेज नंबर 19-20 वर गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर आहे का? पेज नंबर 19 किंवा 20 वर चेक करा. पेज नंबर 20, 15 नंबर ऍडजस्टमेंट. काय त्याचा पहिलं इफेक्ट? शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेड अकाउंट. ट्रेड अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय सेलच्या खाली लिहून टाका बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर. बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर. त्या पार्टनरचं नाव काय? मंगेश. किती रुपयाचे गुड्स काढले त्यांनी? 900. सो ट्रेड अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, दॅट इज मंगेश, आउटर कॉलम मध्ये 900. बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, मंगेश 900. हा झाला फर्स्ट इफेक्ट. काय सेकंड इफेक्ट? करंट अकाउंटच्या डेबिट साइडला का? कारण तो रिसिव्हर आहे. आपला नियम काय? डेबिट द रिसिव्हर. व्हॉट द रूल? डेबिट द रिसिव्हर. सो या ठिकाणी करंट अकाउंटच्या डेबिट साइडला टू ड्रॉइंग्स गुड्स या ठिकाणी कोणी घेतलेत? मंगेशनी. केवढ्याचे घेतलेत? 900. सो विल ऍड अप 900 रुपये. झालं? लास्ट ऍडजस्टमेंट. राईट ऑफ बॅड डेट्स 1000. काय बघा पेज नंबर 19 वर बॅड डेटची एंट्री. शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट अँड सेकंड इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स. बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साइडला डेटर्स मधून लिहा लेस न्यू बॅड डेट्स 1000 रुपीज.
लेस न्यू बॅड डेट्स 1000 इनर कॉलम मध्ये 51,200. बॅलन्स शीट ऍसेट साइड डेटर 52,200 मधून 1000 रुपये बॅड डेट्स मायनस करा. इनर कॉलम मध्ये 51,200. हा झाला फर्स्ट इफेक्ट. प्रॉफिट अकाउंटच्या डेबिट साइडला आपल्या ऍसेटची व्हॅल्यू कमी झाली, कलेक्शन कमी झालंय, रिकव्हरी कमी झालेली आहे. टू न्यू बॅड डेट्स इनर कॉलम मध्ये 1000. प्रॉफिट अकाउंट डेबिट साइड टू न्यू बॅड डेट्स 1000 रुपीज. टू न्यू बॅड डेट्स इनर कॉलम मध्ये 1000 कलेक्शन झालं नाहीये. ओके, हा झाला ऍडजस्टमेंटचा हाफ पार्ट. सेकंड पार्ट मध्ये काय म्हटलं बघा त्यांनी. आता जी नवीन व्हॅल्यू आलेली आहे डेटरची ती किती 51,200 आहे. त्याच्यावरती 3% काढायची ती. या ठिकाणी लेस 3% RDD. जी नवीन व्हॅल्यू आलेली डेटरची त्याच्यावरती तुम्हाला 3% RDD काढायची आहे. सो 51,200 इंटू 3%. इंटू 3%. 1536 ही तुमची नवीन RDD ची व्हॅल्यू आहे. ती मायनस करून आउटरला घ्यायची आहे 49,664. 51,200 लेस 3% RDD 1536 आउटर कॉलम 49,664. हा झाला फर्स्ट इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट जाईल चेक करा पुस्तकामध्ये 19 नंबर पेजवर RDD चा सेकंड इफेक्ट काय. टू न्यू रिझर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. पेज नंबर 19 बघा. चेक पेज नंबर 19. टेल मी रिझर्व फॉर डाउटफुल डेटचं काय सेकंड इफेक्ट. पहिला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स and second show to the debit side of profit loss account. बॅड डेट्स मध्ये ऍड करा. किती ऍड करायचे 1536. टोटल आउटर कॉलम 2536. So profit loss account debit side to new RDD 1536 total outer column 2536. झालंय. टिक मार्क करा शेवटची ऍडजस्टमेंट झाली म्हणून. आता आपल्याला काय करायचं सगळ्यात पहिलं जीपी काढायचा आहे, ग्रॉस प्रॉफिट काढायचा आहे. ओके, जेव्हा त्यांनी सांगितलंय ग्रॉस प्रॉफिट वरती कमिशन द्या म्हणजे शुअर कोणती बाजू मोठी आहे क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइडची टोटल करूया आपण. क्रेडिट साइड टोटल इज राईट डाऊन 1,98,000. तुमची ट्रेड अकाउंटची क्रेडिट साइड टोटल आहे 1,98,000. ती कॉपी होईल डेबिट साइडला 1,98,000. कॉपी ऑन द डेबिट साइड 1,98,000. केलं कॉपी नक्की. आता काय करायचं मला ठिकाणी फ्रॉम दिस वी हॅव टू डिडक्ट ऑल द एक्सपेन्सेस अँड वी हॅव टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट. सो 1,98,000 minus all these expenses. The first is your opening stock 25,000, then 67,100, then 2,380, then 2,700, and minus last 1,720. Your gross profit is 99,000. Write down gross profit 99,000. Gross profit 99,000. दिलं का 99,000? कसा काढायचं कळलं तुम्हाला. मग हा खाली जाईल प्रॉफिट अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय ग्रॉस प्रॉफिट 99,000. बाय ग्रॉस प्रॉफिट 99,000. ऍडजस्टमेंट नंबर 2 राहिली बघा. काय ऍडजस्टमेंट नंबर 2. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमिशन ऍट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. जो काय ग्रॉस प्रॉफिट झाली 1%. आता प्रॉफिट कळलं आपलं किती ग्रॉस प्रॉफिट 99,000. 1% म्हणजे किती 990. मग या ठिकाणी प्रॉफिट अकाउंटच्या डेबिट साइडला टू कमिशन टू मितेश त्या ठिकाणी लिहून टाकायचंय 990 रुपये. दोघांनाही 990 रुपये द्यायचे तुम्हाला. टू कमिशन ऑन जीपी. टू कमिशन ऑन जीपी मितेश 990, मंगेश 990. टोटल आउटर कॉलम 1,980. Commission on GP to Mitesh. हा झाला फर्स्ट इफेक्ट. कुठे डेबिटला. सेकंड इफेक्ट कुठे जाईल क्रेडिटला. हे कुणाला मिळणार आहे पार्टनरला मिळणार आहे. म्हणून पार्टनरच्या करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय कमिशन ऑन जीपी 990 990 990. बाय कमिशन 990 990.
फिनिश्ड. ओके, नाव वी हॅव टू क्लोज प्रॉफिट लॉस अकाउंट. आता प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडची टोटल करायची आहे. एकच आयटम आहे 99,000, तो खाली येईल या ठिकाणी 99,000. शेवटच्या लाईनला 99,000 टोटल यायची डेबिट क्रेडिटला. लिहिलं. डेबिट क्रेडिटची टोटल या ठिकाणी 99 करायची आहे. क्रेडिट साईड मोठी आहे 99,000, ती कॉपी केली आपण डेबिट साईडला. त्यात खर्च मायनस केला तर तुम्हाला या ठिकाणी काय मिळणार आहे? नेट प्रॉफिट मिळणार आहे. काय मिळणार आहे? नेट प्रॉफिट. सो नेट प्रॉफिट या ठिकाणी आलेला आहे 63,684. नेट प्रॉफिट किती आहे? 63,684. लिहून टाका. राईट डाऊन फास्ट. हा रेशिओ प्रमाणे द्यायचा आहे 3/4 आणि 1/4. So this profit has to be given in the ratio 3/4 and so for Mangesh he will receive 15,921 profit and Mitesh will receive as per profit sharing ratio 47,763. Net profit distributed to Mitesh current account 3/4, Mangesh current account 1/4. Total profit for Mitesh will be 47,763 and current account 15,921. लिहिलं का? हा कुठे तुमचा डेबिटला, कुठे जातो तुमच्या करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. करंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय नेट प्रॉफिट लिहिलंय. त्या ठिकाणी कोणतं प्रॉफिट? 47,763 and 15,921. फिनिश्ड. आता तुम्हाला क्रेडिट साईडची टोटल करायची आहे. करंट अकाउंटची क्रेडिट साईड मोठी आहे की नाही, त्याची टोटल करायची आहे. सो मंगेशची टोटल इज 20,161 and Mitesh credit side total is 55,503. कॉपी करा. या ठिकाणी पार्टनरचे दोन्ही क्रेडिट साईड मोठे आहेत. क्रेडिट साईड टोटल इज बिगर, सो विल टेक क्रेडिट साईड टोटल as the final total and will copy on the debit side. डेबिट साईडला 1,200 रुपये मायनस करायचे आहेत. 55,503 मायनस डेबिट साईडला 1,200 रुपये आहेत. कुणाचे? मंगेशचे. सो 55,503 मायनस बितेश 1,200 ड्रॉइंग्स मायनस केल्यानंतर त्याचा बॅलन्स शीट करंट अकाउंटचा 54,303. आणि इकडे करंट अकाउंटचा बॅलन्स मंगेशचा आहे 17,061. करंट अकाउंटची क्रेडिट साईड मोठी आहे, ती कॉपी केली आपण डेबिट साईडला. डेबिट साईडचे आयटम्स वरचे मायनस केले, तुम्हाला या ठिकाणी बॅलन्स मिळाला आहे. करंट अकाउंटचा किती बॅलन्स मिळाला आहे? 54,303. कोणाचा आहे? मितेशचा. सो वरती या ठिकाणी आपण करंट अकाउंट लिहिले मितेश 54,303. बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला करंट अकाउंट मितेश 54,303. मंगेशचं किती आहे? 17,061. 17,061. टोटल आउटर कॉलमला घ्यायचं आहे 71,364. मग या ठिकाणी लायबिलिटी टोटल करायची आहे. We have to do the total of liabilities, total with including of capital 3,30,364. Same we have to go for the total on the asset side, and asset side should also match, that is 3,30,364. करंट अकाउंट बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी लिहिल्यानंतर तुम्हाला लायबिलिटी टोटल करायची आहे आणि ऍसेटची टोटल करायची, ती मॅच व्हायला पाहिजे.